fourth and final presentation of this seminar, we have Nilkantha Dhakal sir with his presentation on opening the pathways, a permeable, non-formal, and lifelong education system of Nepal. Mr. Nilkantha Dhakal, Director of the Center for Education and Human Resource Development, holds an M.A. in Sociology and an M.Ed specializing in Educational Planning and Management from Tribhuvan University. His dynamic career includes pivotal roles at the District Development Committee and the Ministry of Education. Mr. Dhakal has also been allocated 15 minutes for the presentation. Thank you. Very good afternoon to everybody. Respected Chairman, distinguished dignitaries, and all of the participants of different organizations. First of all, I would like to express my heartfelt gratitude for allowing me to present non-formal and lifelong learning status and progress of National Qualification Framework. In my presentation, I have to focus that the policy document which are incorporated in non-formal and lifelong learning in our education system. We have made some progress. Then what are these progress? I want to share. Then there are some of the challenges and issues. Then I want to present some of the way forward to implement the better implementation of non-formal and lifelong learning framework. It has already mentioned that our policy document, the Constitution of Nepal, has guaranteed the fundamental right of education and right to access of basic education and get compulsory and free education up to basic level and free education in secondary level. I just want to remind the policy document. Then other national education policy 2019 aims to develop education system based on a national qualification framework by ensuring equivalency, mobility and permeability among formal, non-formal and informal education. Likewise, to implement the system of credit banking and credit transfer on the basis of National Qualification Framework. Then it has made another provision to test and certify the knowledge and skills acquired formally, non-formally or informally, because huge number of population in Nepal, they have no certificate, they have knowledge and skills, but we have no mechanism for testing and certification. That's why the national qualification, while we implement the national qualification system, certainly this helps to solve this problem. Another act relating to compulsory and free education 2075 has made a mandatory provision. It is called to be disqualified for the purpose of creating environment for compulsory acquiring basic education by all the citizens. The person who do not have acquired the basic education shall be deemed to be disqualified to obtain any of the opportunity after 1 Vaishak 2085. That's why it is great challenge to implement. If we do not implement the national qualification framework, or if we do not implement the mechanism for recognition and certification, the great problem will come. That's why this is also mandatory provision. Likewise, 15th plan aims to determine the qualification of education, training skills and learning based on mobility and permeability of general education, technical education and vocational skills development through national qualification system by opening up all the process and ways of learning. It means various ways of learning that includes formally, informally, non-formally or technically also. Then another
target of sustainable development goal. We are implementing sustainable development goal. Then goal 4, quality education, basically ensure inclusive and equitable quality education and promote lifelong learning opportunities for all. To achieve this goal or to promote lifelong learning opportunities for all, Nepal has made a Nepal national framework. In that framework, target 4.6, that is universal literacy and numeracy. In that literacy and numeracy aims to promote functional literacy, technical education, lifelong learning and skill development by ensuring a balanced proportion of both men and women. These are the indicators. Basically, there are 5 indicators. Then in 2030, we have to target in literacy rate 6+, then literacy rate 15 to 24, then the literacy rate 15 to 24 years old women, then numeracy, reading and writing in numeric terms of 15 years old and older percentage, then numeracy of females. These are the targets. While we do not implement the national qualification framework or non-formal and lifelong learning, these targets may not be complete or may not be accessed. Then at present time we are implementing school sector education plan. Basically in school education sector plan there are major 4 objectives. Among these objectives, the objectives number 3 is related to non-formal and lifelong learning, and the objective focuses to strengthen alternative pathway of education and their linkage to formal education of aggregation of skills, ensuring all adolescents leave the system with life skills and able to pursue further education and lifelong learning. To fulfill these objectives, there are some key strategies. The first one is we have to provide opportunities, because all the adolescents and adults do not have the access of non-formal and lifelong learning opportunities. So it's necessary to provide opportunities for them, and we have to expand access to non-formal education and lifelong learning opportunities. Then the policy emphasizes that the establish a legal and institutional framework to implement the national qualification framework. Now I want to share the national qualification framework. While we are working in non-formal and lifelong learning education, we already mentioned that the government approved the national qualification framework in 2020. Why this framework approved? Means to enable students mobility and permeability by providing equivalency to learning obtained from various means, including also non-formal mode. And then this is the comprehensive framework. Comprehensive framework for recognition and aggregation of learning, including non-formal and lifelong learning. In this framework is designed to ensure that all forms of learning are recognized and valued, and that individuals can progress through the system based on their prior learning, prior knowledge and prior their abilities. Then this national qualification framework is divided into 8 levels, and this each level which represent a different level of learning achievement. In this framework, non-formal and lifelong learning is integrated into the national qualification framework through the RPL system, means recognition of prior learning system, which allows individuals to have their prior learning, prior knowledge and skills recognized and aggregated. On the basis of these legally and policy document, we have made national non-formal and lifelong learning national curriculum framework, and this curriculum framework has approved from the council. The major objectives of the non-formal education national qualification framework are: ensure the right to get education through formal, non-formal and informal. Then another objective is to test knowledge and skills acquired in non-formal mode. Then
another objective is to reduce educational discrimination based on the lack of certification. Then it provides an open access to formal education, to technical education, from non-formal education and formal education to non-formal education, it access open. Then these are the learning area in non-formal education and lifelong learning curriculum framework, non-formal and lifelong learning qualification framework. We have introduced, there are in level 1 to 4, we have developed learning area. In level 1 means the learner, in level 1 means past grade 3, level 2 means grade 5, level 3 means grade 8, and level 4 means grade 10. The learner must complete the competency of level 1 competency. These are the learning area. First learning area is in level 1, language and communication. It means the learner must have the knowledge of Nepali and English language. Then another is practical problem solving. It means related to in mathematics. Then our another learning area is our environment and civic consciousness. It means social study in formal education. Then another is work-based learning. It means work-based learning means the learner who have a lot of experience in their daily life activities. Then if he want to test his activities, then it seems to be great coordination between the Ministry of Education, Science and Technology and CTBT, because we did not develop the competency of work-based learning. We need to strong coordination between CTBT also. Then level 2, language and communication. These are the learning area: language and communication, practical problem solving, life, old and technology, social behavior and values, healthy lifestyle and creativity. Likewise, level 3, level 4. We developed learning area, we developed learning theme, we developed competency in level wise competency in level 1, level 2, level 3, level 4. And also we have to develop the learning modules also. In level 1 to 3, we have to develop 47 core learning modules. In these all the modules, materials, we are uploaded in our CHRD website also. Then some progress, I already mentioned that the NFE National Curriculum Framework, it means competency framework. That is competency framework, level 1 to 4, that has been approved from the council. Then we have to develop a NQ of implementing guideline. How we can implement, what is the role of Ministry of Education, CHRD, CTBT, CDC, National Examination Board, province governments, local level, school, community learning center. We also mention all the details in NQ of implementing guideline, and also detailed reports have been developed, and we have to upload it in our website and for feedback. Then we have developed 47 core recommended modules for level 1 to 3. We have also developed 5 learning modules for level 4, and this year we also developed others remaining module also. Then we have to develop non-formal education national qualification framework implementation plan. Enlarging with school sector education plan, we have to develop NFE NQ of implementation plan also we have to develop or draft it. In Madhya Pradesh and Lumbini province, Madhya province and Lumbini province, we have piloted equivalency testing system. It means we have to piloted learning materials, testing tools. We have developed model questions and learning materials. We have piloted in Madhya Pradesh and Lumbini province also. Then we have to develop a facilitation guideline, how to facilitate for facilitators and both learners also. We have to develop this document, and we have to prepare two set questions for level 1, 2 set questions, level 2, 2 set, and level 4, 2 set questions for piloting or for implementing. There are some challenges and issues that already presented these challenges also. We do not have access, all the youth and adults, to non-formal and lifelong learning opportunities. So it is the most challenge.
Then we have no mechanism for recognition and certification because we developed so many materials, so many policy, but local level will implement in level 1, 2, 3. Local level will implement level 1, level 2 and level 3. That's why it is the great challenge for mechanism for recognition and certification. We also challenge the transferable skill. It means a linkage in multi-sectoral. The demand, what the demand wants, the market, the industry, the agriculture in other field. That's why we have to linkage in multi-sectoral also. Then financial, the great challenge is in the government has allocated more than below 1% budget in non-formal and lifelong learning education. That's why it is also great challenge for financial sustainability. Then coordination and collaboration, we have to develop mechanism, we have to develop legal framework in 3 tiers of government. Then public awareness and understanding, it means I already mentioned that we have developed so many learning modules, learning materials. We have to develop policy also, but the stakeholders, the local levels also don't know what the policy has said. They don't know. That's why it is necessary to awareness, public awareness and understanding is also necessary. Then we do not have the strong mechanism of monitoring and evaluation. This is also challenges. Then lastly, there are some way forward too. It means legislation and regulation. We have to establish and implement some legislation and regulation also. We have various stakeholders in government sector, private sector, industrial sector, civil society also. We have to engage in different stakeholders to implement national qualification framework. Then quality assurance mechanism, we have no quality assurance mechanism for recognition and certification. We also develop quality assurance mechanism. It is also necessary to awareness to public and advocacy, more advocacy for higher level also, province level also, local level also, or other stakeholders also we have to aware them. Then training and capacity building program, we have to conduct it for their capacity building. Then technology integration, we have to develop materials, we have to digitize these materials, and technology is integrated is also challenges, is also way forward to. Then we have to implement the programs in piloted programs, because while we conducting pilot programs, different feedbacks and suggestions will come, and they will improve for further implementation. Then another is monitoring and evaluation also is we have to build a strong monitoring and evaluation mechanism for successful implementation of the national qualification framework. Thank you for your active participation. अनौपचारिक तथा आजीवन सिकाइ अन्तर्गतको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा अलिकति थोरै यसको मैले दुईटा एस्पेक्टबाट कुराकानी गर्न चाहन्छु हैन। अहिले हामीले अनौपचारिक तथा आजीवन सिकाइ अन्तर्गत दुईटा थीममा हामीले काम गरिराखेको अवस्था छ। एउटा त यो लिटरेट नेपाल हो हैन, नेपाललाई चाहिँ साक्षर बनाउनु पर्छ भन्ने एउटा अभियान छ। त्यो अभियानलाई हामी कार्यक्रमको रूपमा एटलिस्ट 15 देखि 60 वर्ष उमेर समूहको चाहिँ साक्षर हुनुपर्छ भन्ने कार्यक्रममा हामी एउटा पाटोबाट त्यो लागेका छौँ। अब 76.2% साक्षर छ भनेको झन्डै 24% चाहिँ अझै पनि नेपालीहरू इलिटरेट छ भन्ने कुरा त्यो तथ्याङ्कले देखाउँछ। त्यो अवस्थामा हामीले एउटा लिटरेट नेपालमा कम्तीमा पनि लिटरेसी 12वटा इन्डिकेटरहरू छ, त्यो मध्ये 6वटा इन्डिकेटरहरू प्राप्त गर्यो भने साक्षर हुन्छ भन्ने सन्दर्भबाट हामी लागेको अवस्था छ भने अर्को पाटो भनेको अल्टरनेटिभ पाथवे हो। र अल्टरनेटिभ पाथवे भित्र पनि हामी दुईटा क्याटेगोरीमा काम गरेका छौँ। एउटा क्याटेगोरी भनेको चाहिँ 15 वर्षभन्दा तलका जुन स्कुल एज उमेर समूहका बालबालिकाहरू छन्, अझै पनि स्टिल आउट अफ स्कुल चिल्ड्रेनहरू छ भने तिनीहरूलाई चाहिँ फर्मल करिकुलमकै कम्पिटेन्सीहरू, लर्निङ आउटकम्सहरू सेम त्यही नै हो, तर कन्टेन्टहरूलाई चाहिँ कोर कन्टेन्ट र सब कोर कन्टेन्टको आधारमा कन्डेन्स गरेर छिटो र छरितो माध्यमबाट चाहिँ उनीहरूलाई विद्यालय शिक्षाको एक्सेसबाट इन्स्योर गर्नुपर्छ र त्यसपछि अनि उता लैजानुपर्छ हैन भन्ने सन्दर्भबाट चाहिँ एउटा 15 वर्षभन्दा तलका बालबालिकाहरू जो आउट अफ स्कुल छन् तिनीहरूलाई चाहिँ अल्टरनेटिभ एप्रोचको माध्यमबाट चाहिँ कन्डेन्स करिकुलम र लर्निङ मेटेरियलको माध्यमबाट चाहिँ मेन स्ट्रिममा ल्याउने, र
र बाँकी अर्को अल्टरनेटिभ पाथवेभित्र फेरि 15 वर्षभन्दा माथिका जुन एडल्टहरू छन्, युथहरू छन्, एडोलेसेन्टहरू छन्, उनीहरूको लागि चाहिँ अब उनीहरूको आवश्यकता र बालबालिकाको आवश्यकतामा फरक छ। त्यस कारणले गर्दा हामीले 15 वर्षभन्दा माथिका जो चाहिँ युवा युवतीहरू छन्, प्रौढहरू छन्, उनीहरूको आवश्यकतामा आधारित भएर हामीले उनीहरूलाई लेभल वाइज कम्पिटेन्सी लेभल 1 मा कम्तीमा पनि के कुराहरू उसले सिक्नुपर्छ, लेभल 2 मा के कुराहरू सिक्नुपर्छ, लेभल 3 मा के कुराहरू सिक्नुपर्छ, लेभल 4 मा के कुराहरू सिक्नुपर्छ, कम्पिटेन्सीहरू। त्यो कम्पिटेन्सीको आधारमा चाहिँ लर्निङ आउटकम प्राप्त भए नभएको सुनिश्चितता ऊ लर्नर स्वयं आफैले कसरी गर्न सक्छ। र मैले यति कम्पिटेन्सीहरू जाने भनेदेखि चाहिँ म चाहिँ अब यसको चाहिँ सर्टिफिकेसनको लागि अथवा चाहिँ भेरिफिकेसनको लागि म सम्बन्धित ठाउँमा जानुपर्छ भन्ने कुराको पनि ऊ लर्नर आफै इन्स्योर हुने गरेर हामीले कम्पिटेन्सी, लर्निङ आउटकम, अनि इभ्यालुएसन टुल्स, त्यसै गरी चाहिँ कन्टेन्टहरू भनौँ न, लर्निङ कन्टेन्टहरू, सिकाइ सामग्रीहरू पनि डेभलप गरिसकेको अवस्था छ। र हामीले डेभलप गरेको सन्दर्भमा के छ भने मैले अगाडि पनि भने हामीले नलेजको कम्पिटेन्सी हामीले बनाएको छौँ। त्यो नलेज हामी टेस्ट गर्छौँ, तर स्किलको लागि जस्तो लेभल 4 को एकजना चाहिँ लर्नर हो, लेभल 4 को उसलाई सर्टिफिकेसन गर्नुपर्ने हो भनेदेखि नलेजको कम्पिटेन्सी हाम्रो मेकानिजमबाट हामी चाहिँ टेस्ट गर्छौँ। र स्किल भनेर हामीले त्यहाँ चाहिँ काममा आधारित सिप भनेका छौँ। त्यो काममा आधारित सिपको लागि चाहिँ हामी सिटिबिटीसँग लेभल 4 को काममा आधारित सिप अन्तर्गतको थिममा के हुन्छ त भन्ने सन्दर्भमा केही विषयवस्तुहरू हामी छनौट गर्छौँ। के हुनसक्छ त्यो मध्येबाट ऊ आफ्नो चाहिँ रोजाइ कुन हो त्यही विषय थिम उसले लिन्छ। त्यस कारणले गर्दा नलेज हामी टेस्ट गर्छौँ। स्किल चाहिँ सिटिबिटीसँग चाहिँ कोअर्डिनेसनमा सिटिबिटी अथवा अरू स्किल टेस्ट गर्ने जुन चाहिँ हाम्रो संरचनाहरू छ उनीहरूबाट स्किल टेस्ट गरेर आउने, र नलेज र स्किल भयो भनेदेखि चाहिँ ऊ चाहिँ सर्टिफिकेसनको लागि चाहिँ योग्य हुन्छ र त्यो सर्टिफिकेट प्राप्त गर्छ र त्यसको लागि चाहिँ फर्दर उसले चाहिँ त्यो सर्टिफिकेटले अन्यत्र पनि काम गर्छ भन्ने सन्दर्भबाट त्यसरी परिकल्पना गरिएको छ। त्यसमा हामी क्लियर छौँ र त्यसको लागि हामीले त्यसै अनुसारको चाहिँ कार्यविधिहरू, प्रोसिडियरहरू पनि हामीले ड्राफ्ट गरेका छौँ। लेभल 1, लेभल 2, लेभल 3 को चाहिँ सर्टिफिकेसन लोकल लेभलबाटै हुनुपर्छ। लोकल लेभलको त्यही बडीले गर्नुपर्छ। फर्मल पढेर आउनेको टेस्टिङ पनि त्यही बडीले गर्ने हो। र अनि त्यसपछि नन फर्मल आफै सिकेर आयो भने पनि आरपिएलको माध्यमबाट चाहिँ त्यो कम्पिटेन्सी हासिल गर्यो, मैले यति कम्पिटेन्सी जाने भनेदेखि चाहिँ मेरो टेस्ट गरिदिनु पर्यो भनेर जाने भनेको त्यही लोकल लेभलमै हो। त्यस कारणले गर्दा लेभल 3 सम्मको चाहिँ सबै अधिकार चाहिँ यो सर्टिफिकेसनको टेस्टिङको जिम्मा लोकल लेभललाई दिने। त्यसमा चाहिँ इभन कम्युनिटी लर्निङ सेन्टरहरू, स्कुलहरू पनि मोबिलाइज गरेर जाने। लेभल 4 सन्दर्भमा अहिले प्रोभिन्स सरकारलाई नै अहिले हामीले जसरी गरेका छौँ फर्मलको त्यसरी नै जाने भन्ने सन्दर्भबाट हामीले ड्राफ्टहरू पनि त्यसरी गरेका छौँ। र अनि अब त्यो लेभलको मान्छे त काममा आधारित हुन्छ, अनुभवमा आधारित हुन्छ भनिसके पछाडि उसको अनुभवसँग सम्बन्धित विषय क्षेत्र के हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामीले काममा आधारित त्यो जुन सिप छ त्यो सिपको चाहिँ हामीले कम्पिटेन्सीहरू बनाएका छैनौँ। अब हामी पनि एक्लै हामी पनि एउटै बाटोबाट हिँडेका थियौँ। अब वास्तवमै भन्नुपर्दा अहिले हो सिटिबिटीले बल्ल हामीलाई खोज्नु भएको, नभएदेखि हामीले के गर्ने भन्ने सन्दर्भमा धेरैचोटि हामीले खोजेको है। किनभने एउटा चाहिँ मन्त्री स्तरीय एउटा चाहिँ समितिले दिएको छ। हिजोको चाहिँ राष्ट्रिय अनौपचारिक शिक्षा परिषद खारेज भइसके पछाडि यो एनक्युएफको सम्बन्धमा काम गर्नको लागि एउटा मन्त्री स्तरीय निर्णय नै छ। सिएचआरडीको महानिर्देशकको संयोजकत्वमा मन्त्रालयको पनि रहने, सिटिबिटीको पनि रहने, त्यसै गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको पनि रहने, करिकुलम डेभलपमेन्ट सेन्टरको पनि रहने भन्ने चाहिँ त्यसरी मेकानिजम पनि छ। त्यहाँबाट हाम्रो चाहिँ निरन्तर हाम्रो चाहिँ खगेन्द्र सर चाहिँ हाम्रो त सिटिबिटीमा काम गर्ने हाम्रो चाहिँ निर्देशक हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्थ्यो। हामीले धेरैचोटि फोरममा हामी पनि एक्लै हिँड्यौँ, तपाईँहरू पनि एक्लै हिँड्नुभयो। अब तपाईँहरूको लेभल र हाम्रो लेभल मिलेन। हाम्रो लेभल 1 भनेको 3 क्लास बराबर हो, हाम्रो लेभल 2 भनेको 5 क्लास हो, हाम्रो लेभल 3 भनेको 8 क्लास हो, लेभल 4 भनेको 10 क्लास हो, लेभल 5 भनेको तपाईँको 12 क्लास हो। हामी त्यो लेभलमा गयौँ। अब हजुरहरूको लेभल 4 हजुरहरूको लेभल कतिबाट स्टार्ट हुन्छ त्यो, किनभने प्रोभिन्स लेभलमा पनि एक दुईवटा चाहिँ अपर्च्युनिटीहरू हामीले डिसिमिनेसन गर्दा लेभलकै सन्दर्भमा पनि अलिकति चाहिँ डिबेट पनि भयो। अब एउटै बाटोमा छौँ, एउटै ढुङ्गामा छौँ होइन। हामीसँग प्रशस्त युवाहरू, नलेज पनि भएका, स्किल पनि भएका युवा युवतीहरू थुप्रै छन् होइन। तिनीहरूले चाहिँ आफैले अध्ययन गरेर पनि मलाई यो लेभलको सर्टिफिकेट चाहियो भनेर भोलि आएको खण्डमा त्यो राज्यको जिम्मा हो, त्यो दिनै पर्छ।
त्यसको लागि कहाँ पठाउने, त्यसको जिम्मा कसले लिने भन्ने बाटोमा हामी एउटै बाटोमा जाने हो। सर्टिफिकेटको लागि नलेज पनि चाहिन्छ, स्किल पनि चाहिन्छ। नलेजको कम्पिटेन्सी टेस्ट हामी गर्छौँ, स्किलको तपाईँहरू मार्फत भयो भने नलेज प्लस स्किल बराबर सर्टिफिकेसन हुन्छ। त्यो सर्टिफिकेटले भोलि जहाँ पनि काम गर्न सक्छ भन्ने हिसाबबाट हामी अगाडि बढेका छौँ। अब हाम्रो चाहिँ मन्त्रालयको चाहिँ हाम्रो आदरणीय सहसचिवज्यूहरू पनि हुनुहुन्छ, सिएचआरडीको पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको नेतृत्वमा हामी यसरी जाउँ भन्ने सन्दर्भले हामी अगाडि बढेको हो। हामी अगाडि बढ्दा अलिकति हामी अगाडि नै बढ्यौँ, किनभने इभन चाहिँ हामीले टेस्टिङ टुल्सहरू समेत डेभलप गरिसक्यौँ। अब हामी यो वर्ष त हामी पाइलटिङमा लेभल 1 र 2, लेभल 1 र 2 को सर्टिफिकेसनमा कुनै समस्या नै छैन। फर्मलको 3 कक्षा र 5 कक्षाको सर्टिफिकेटमा कुनै समस्या छैन, किनभने हाम्रो त लेभल ग्रेड 7 7 कक्षासम्म त कन्टिन्युअस एसेसमेन्ट सिस्टम हो। हाम्रो त्यही संस्थाले नै सर्टिफिकेट दिन सक्छ, जसले कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ त्यसैले दिन सक्छ। समस्या भनेको लेभल 3 मा हो। लेभल 3 मा हो भने कम्तीमा बेसिक लेभलको एजुकेसनको त सर्टिफिकेट त लिनु पर्यो नि, नभए अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा ऐनको कुरालाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने पनि सबै त फर्मल संरचनामा जान त सम्भव छैन। त्यसकारणले गर्दा नलेज भएका, स्किल भएका धेरै चाहिँ युवा युवतीहरू हामीसँग हुनुहुन्छ, उहाँहरूको नलेज र स्किल हामीले टेस्ट गर्ने हो। त्यो टेस्ट गरेको आधारमा सर्टिफिकेसनको कुरा अगाडि बढाउनुपर्छ भनेर यो लाइनमा हामी अगाडि बढेका छौँ। समग्र रूपमा भन्नुपर्दा 2-3टा कुराहरूको सन्दर्भमा भन्नुपर्ने देखिएको छ। अब यो नेसनल क्वालिफिकेसन फ्रेमवर्क अब अघि नै कुरा भइसक्यो, यो कम्प्रिहेन्सिभ फ्रेमवर्क हो। यो भित्र चाहिँ अब लेभल 5 सम्म जेनरल एजुकेसनको पनि भयो, त्यसै गरी चाहिँ टेक्निकल एजुकेसनको पनि भयो, अनि नन फर्मल लाइफ लङ लर्निङको पनि भयो। त्यो समग्र भइसके पछाडि चाहिँ एउटा चाहिँ नेसनल क्वालिफिकेसन फ्रेमवर्कको मेन फ्रेमवर्क हुन्छ। त्यस अन्तर्गत चाहिँ अब लेभल 6 माथि गइसके पछाडि हायर एजुकेसनको पनि भयो। त्यस अर्थले काम त केही हदसम्म छुट्टा छुट्टै नै गर्नुपर्छ, किनभने अब टिबिटीको गर्ने सन्दर्भमा पनि छुट्टै गर्नुपर्छ, नन फर्मलको गर्ने सन्दर्भमा पनि छुट्टा छुट्टै गर्नुपर्छ। गरिसके पछाडि अब कहाँ जाने भन्ने सन्दर्भमा चाहिँ अब चाहिँ कोअर्डिनेसनको बाटोमा अब यति भइसके पछाडि छुट्टै छुट्टै कम्पिटेन्सीहरू पनि बन्यो। कोही टेक्निकलबाट जान चाहला, कोही फर्मलबाट जान चाहला, कोही नन फर्मलबाट जान चाहला भनेदेखि चाहिँ अब गयो भने जो जताको बाटो गयो भने पनि उसले सिकेको नलेज र स्किलको चाहिँ भेरिफिकेसन हुनुपर्छ, टेस्टिङ हुनुपर्छ भन्ने कुरा नै हो महत्त्वपूर्ण। त्यस अर्थले अब यो कोअर्डिनेसनको पाटोमा अब हामी आएका छौँ। त्यस अर्थले एक्लै काम गरेको त होइन, अब कोअर्डिनेसनको सन्दर्भमा केही डकुमेन्टेसनको काम गर्ने सन्दर्भमा चाहिँ काम गर्दाखेरि चाहिँ प्रोसेसको काम अलिकति बढी गरेको कारणले हो। अब जाने भनेको चाहिँ हामीसँग चाहिँ अब 3 टायर्स अफ गभर्मेन्ट भएको कारणले गर्दा हाम्रो चाहिँ ओभरअल स्कुल एजुकेसन सिस्टमको सम्पूर्ण जिम्मा चाहिँ लोकल लेभललाई भएको कारणले गर्दा हामीले चाहिँ धेरै कामहरू चाहिँ हामीले चाहिँ गर्ने सन्दर्भमा कम्पिटेन्सीहरू बनाइदिने, त्यसको स्ट्यान्डर्डहरू बनाइदिने, गाइडलाइनहरू बनाइदिने सन्दर्भमा चाहिँ हामी चाहिँ अब सङ्घीय सरकारबाट गर्नुपर्छ। त्यसको चाहिँ क्यापासिटी डेभलपमेन्ट गर्ने पाटोमा, ट्रेनिङको पाटोमा, डिसिमिनेसनको पाटोमा, इम्प्लिमेन्टेसनको पाटोमा लोकल गभर्नेन्स र प्रोभिन्सियल गभर्नेन्स थ्रु नै जानुपर्छ भन्ने सन्दर्भले अब हामी चाहिँ यो अवस्थामा आइसकेका छौँ। र एउटा इक्जाम्पल मैले हजुरहरूलाई भन्न चाहन्छु। यो यहाँ चाहिँ यो चाबहिल नजिकै एउटा ज्ञानज्योति महिला विद्यालय भन्ने छ। त्यहाँ चाहिँ अब 25, 30, 35, 40 वर्षको चाहिँ अब भनौँ न अब युवतीहरूले चाहिँ त्यहाँ पढ्नुहुन्छ र उहाँहरू चाहिँ बिहान बेलुकाको समयमा गलैँचा फ्याक्ट्रीमा पनि काम गर्नु नै रहेछ। अब यो चाहिँ अब हामीले आफै अनौपचारिक ढङ्गबाट पनि हामीले सिक्दै पढ्यौँ भनेदेखि सर्टिफिकेटहरू पाइन्छ अरे भन्ने भनौँ न अब चर्चा परिचर्चा भइसके पछाडि त्यहाँ चाहिँ त्यो गलैँचा फ्याक्ट्रीमा काम गर्ने 50-60 जना नै हुनुहुन्छ दिदीबहिनीहरूले। अहिले हामीले चाहिँ यो गलैँचाको हामीसँग स्किल छ। अब यो गलैँचा फ्याक्ट्रीमा हामीले काम गऱ्यौँ भनेदेखि यो स्किल हाम्रो चाहिँ टेस्ट गरिदिनु पर्यो। त्यस पछाडि अब हामी कुन लेभलको हुन्छौँ त्यो लेभलको चाहिँ रिकग्निसन अफ प्रायर लर्निङ गरेर हामीलाई चाहिँ कम्तीमा पनि सर्टिफिकेट भइदियो भनेदेखि त हामीलाई त काम लाग्थ्यो भन्ने सन्दर्भबाट अहिले त्यसरी चाहिँ त्यो कुराहरू पनि आएको छ होइन। यस्तो चाहिँ थुप्रै ठाउँमा छ, थुप्रै दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ, अगाडि पनि हामीले भन्यौँ। त्यस कारणले गर्दा अब चाहिँ जानुपर्छ, कसरी जानुहुन्छ, के गर्नुहुन्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी चाहिँ अब बाटो त 3वटा बाटोहरू छ। 3वटा बाटो छ। एउटा नन फर्मलको बाटोबाट पनि जान मिल्ने भयो,
फर्मलबाट त गइ नै राख्नु भएको छ, अर्को चाहिँ टेक्निकलबाट पनि जाने बाटो छ। जताको बाटो जो गयो भने पनि जो लर्नर हो त्यो लर्नरको चाहिँ उसले सिकेको नलेज र स्किलको चाहिँ टेस्ट हुनुपर्छ, भेरिफिकेसन हुनुपर्छ, सर्टिफिकेसन हुनुपर्छ। र सर्टिफिकेसन हुनको लागि फेरि हामीले चाहिँ स्कुल लेभलको जुन नेसनल करिकुलम फ्रेमवर्क छ, स्टुडेन्ट इभ्यालुएसन भन्छ, लर्नर इभ्यालुएसन भन्छ, त्यसको क्राइटेरियालाई पनि हामीले चाहिँ मिट गर्ने गरेर अब यो इक्विभ्यालेन्सी होइन, यो चाहिँ त्यही संरचनाबाट कम्पिटेन्सी त्यही भयो भने त्यही चाहिँ संरचनाले नै त्यसको चाहिँ सर्टिफिकेसन गर्ने भइसके पछाडि चाहिँ अब त्यसको एउटा चाहिँ मेकानिजम तयार गरेर त्यही बडीबाट जानुपर्छ भन्ने सन्दर्भले अब चाहिँ जाने ठाउँमा हामी आएका छौँ। अब यो चाहिँ डिस्कसनले पनि अब ठिकै छ, हामीलाई चाहिँ एउटा ठुलो टर्निङ पोइन्ट भएको छ।